And I'm recording. Hi guys, greetings to all of my seniors. Pozdrav svim mojim maturantima srednje škole Delnice. Ovo je filmić, odnosno ovo je video kojim ćemo obrađivati jednu zajedničku temu, ali na bitno različit način. Znači, četvrti E i četvrti B će tijekom sljedećih par tjedana zajedno obrađivati temu, ne zajedno, zapravo da, odvojeno svako u svom domu, ali zajedno sa mnom ćemo se baviti temom globalnih promjena u narednih 30-ak godina, 25 do 30 godina. Znači, naša tema je The World in 2050. Ovo je zanimljiva tema, zato ćete vi oko 2050. imati tek 40-ak i nešto godina, neki od vas 50, ali malo vas. Tako da ćete još uvijek biti relativno mladi ljudi. I zanimat će vas sigurno što se može predvidjeti u tom kontekstu, a s obzirom na mnoge urgencije koje nam se događaju i kojima već i sada svjedočimo. Moja odluka o dijeljenju ove teme nastala iz jednostavnog razloga, a to su tehničke poteškoće, dakle technical difficulties that we're facing daily, each one of us on an individual level, which in turn comes to a collective level, and also ali ne samo tehničke, nego i izolacijska cijela stvarnost koju dijelimo je uzrokovala to da mi se jako sporo uploadaju ovi filmići, često se nešto aborta prekine, tako da važno mi je da imate dostupne tekstove koje morate učiti čitati. Međutim, naravno je da ekonomisti i gimnazijalci neće obrađivati to na isti način. Ekonomisti imaju engleski jezik s dopisivanjem, a gimnazijalci imaju samo engleski jezik. Isto tako to ne znači da će netko imati više, a netko manje posla. Naprosto, posao će biti podijeljen u kontekstu spektra. Znači, ekonomisti će se više baviti ekonomskim pitanjima i nekakvim administrativnim diskurzom u kojem se predstavlja, kad kažem diskurz, mislim na iskaz, znači na neke iskazne moduse više prisutne u svijetu pisanja, a vezane uz akademsko pisanje. Znači, važno je i administrativno i akademski moći prikazati stanovite problematike, dok na drugoj strani spektra gimnazijalci će se baviti humanističkom stranom. Oni će pokrivati malo više tih područja unutar ove teme. Znači, ne samo ekonomsku i tu neku diskurzivnu, dakle iskaznu, već će tu biti i filozofske i ekološke, bit će naravno i nekakve antropološke, odnosno geografske, odnosno klimatološke. Mi ćemo se baviti sa jednim širim spektrom u manjim čankovima tematskim. Za sada, kao što sam vam rekla, sada idem ja krenuti malo shareati my screen. This is screen 1, this is what I want to share. Yes. Okay. So, ono što ću vam zadati za početak je jedan ovaj kratak tekstić. Gimnazijalci su već dobili što moraju raditi s njime, ekonomisti još nisu, zato se i snimam. Ovo je vrijeme trajanja sata, 3. sata, upravo je počeo i njega imam kod ekonomske 4. E. Dakle, prvo ću pročitati The World in 2050, a onda ću pročitati BBC Travel, 5 Superpowers Ruling the World in 2050. Važno je da znate ove tekstove čitati, važno je da izvadite nepoznate riječi, svaki od vas onoliko koliko sam vam ih zadala. Važno je da razumijete ono što čitamo. Dakle, idemo čitati prvo The World in 2050. Samo jedan tren, sam tu stavila neki solfeggio frequency, da ne slušate samo tišinu, ali mi se ne sviđa mi se ovaj klavirčić, pa ćemo ga isključiti. Okay, so, The World in 2050, the long view. How will the global economic order change by 2050?
Let's see, pa kaže 130% cumulative global GDP growth, znači to je bruto društveni proizvod, between 2016 and 2015. Interesantno, 20% China's projected share of the world GDP at PPPs by 2015. Moram vidjeti što znači PPP pa ću znati. Second, India's global GDP ranking. Indija će postati druga ovdje, kažu. Ne nekim drugim predikcijama kažu da će to ipak biti SAD, odnosno ostati SAD. I konačno 9%, EU's 27 share of global GDP at PPP by 2050, excluding UK naturally because we've had Brexit, so they're not a part of the European Union any longer. When I say they, I mean Great Britain. Okay, so let's see what's going to happen. Key findings. Znači, ključni pronalasci. This report, the PwC report, PwC is a UK-based company which deals with the matter of changing of the world, how we're doing it, what is going on, how urgent are certain matters, and dakle, PwC je britanska kompanija koja se bavi current questions on global change, znači suvremenim pitanjima o globalnoj promjeni. Pogledajmo samo u osnovnim točkama što su oni zaključili, dakle, što su oni zaključili. Idemo prvo vidjeti što su PPPs. Public-private partnership. Da nije nešto drugo. Formal arrangements between public-private partnerships. So, znači ovo što smo vidjeli je bilo China's projected share of world GDP at private-public partnership. Is going to be 20% higher or 20% in private-public partnerships as is by 2050. This is not a matter that we're addressing. Ono što nas zanima više generalna slika, kako bismo o tome mogli razmišljati, pisati i učiti riječi koje će nam sigurno biti na Senior Examination English, A i B razina, znači na maturi, A i B razina, ovo su neke od najsuvremenijih tema. So yeah, key findings. The PwC report sets out our latest long-term global growth projections to 2050 for 32 of the largest economies in the world, accounting for around 85% of the world GDP. Key results of our analysis, as summarized also in the accompanying video, include, ovo je važno, the world economy could more than double in size by 2050, far outstripping population growth due to continued technology-driven productivity improvements. Emerging markets, E7, could grow around twice as fast as advanced economies, G7, on average. U prosjeku. Ovo ćete zapamtiti, zapisati si on average u prosjeku. As a result, 6 of the 7 largest economies in the world are projected to be emerging economies in 2050, led by China first, India second, and Indonesia fourth. The US could be down to third place in the global GDP rankings, while the EU27's share of world GDP could fall below 10% by 2050. That is not good news for us. You see this? Dakle, kaže, velike Sjedinjene države bi mogle pasti na treće mjesto u globalnom poretku BDP-a, dok europskih 27, znači EU27's share, 27 najjačih država Europske unije, njihov udio, share, u GDP-u, dakle bruto društvenom proizvodu na svjetskoj razini, mogao bi pasti ispod 10% do 2050. Zato smo mi tu da se potrudimo da se to ne dogodi, da organiziramo i otvaramo mala poduzeća, da razmišljamo o poslovanjima na suvremen način, o sustainable developmentu, sustainable growth, o etičkim pitanjima koja su vrlo vrijedne stvari u suvremenom poslovanju. Iako se tek emerging znači nešto što se tek pojavljuje. Ok,
Sljedeće, UK could be down to 10th place by 2050, France out of the top 10, and Italy out of the top 20, as they are overtaken by faster growing emerging economies like Mexico, Turkey, and Vietnam respectively. Ok, osobito dakle Vietnam nas je iznenadio. But emerging economies need to enhance their institutions and their infrastructure significantly if they are to realize their long-term growth potential. Dakle, nužno je da se pojavljujuće, dakle, nove ekonomije moraju povećati, osnažiti svoje institucije i svoje infrastrukture i to značajno, ako žele realizirati svoj dugoročni potencijal rasta. Ok, mi nećemo ići dalje, ovo su neki indikatori. Challenges for policy makers. Koje su to challenges, izazovi s kojima se policy makers, vlade i svi odgovorni koji stvaraju politike, policy makers? 3 problema s kojima se oni nose, ja ću vam ih svejedno pročitati. Avoid a slide back into protectionism, which history suggests would be bad for global growth in the long run. Dakle, moraju, ali to smo zapravo svi mi, jer mi smo svi glasači, moramo se, dakle, izbjeći taj slide back, isklizavanje u protekcionizam, jer povijest sugerira da naprosto nije adekvatan u suvremenim okolnostima, dakle bio bi loš za globalni rast na dugoročno, ovo znači na duge staze na hrvatskom. Ensuring that the potential benefits of globalization are shared more equally across society. To je imperativ. Dakle, osigurati da potencijalni benefiti, dakle nekakve benefiti, odnosno kako bismo to rekli na hrvatskom, priskočit ću jer se ne mogu odmah sjetiti, dakle da potencijalni benefiti globalizacije da se dijele jednakije across society, diljem društva. Dakle, što ova cijela rečenica znači? Ova cijela rečenica znači da moramo naprosto smanjiti gap between the rich and the poor. Moramo početi razmišljati o socijalnoj jednakosti na financijskoj razini as soon as possible. I ono što je važnije, as soon as possible, moramo početi implementirati politike koje će se toga ticati. I treće, koje će to omogućavati. Developing new green technologies to ensure that long-term global growth is environmentally sustainable. Okay, so you know, guys, that given that we're excelling, we're propelling in technology and all sorts of developments that are driven by technology, we have to urgently address the matter of developing, razvijanje novih zelenih tehnologija kako bismo osigurali da je dugoročni globalni rast ekološki održiv. Environmentally sustainable. Dakle, 2 stvari koje su ključne kada razgovaramo o budućnosti, o krojenju budućnosti, o životu u budućnosti jesu ekološka održivost, ekološka komplementarnost sa majkom prirodom i drugo, smanjenje socijalnih razlika. To je jako važno. To ćemo jedino napraviti ako budemo uveli neku vrstu direktno demokratskog modela, zato jer, zašto sam to rekla sad bez reference, je zato što čini mi se da smo preobrazovani da bismo išli u neke radikalizme koji se ovdje nazivaju protekcionizmima. Protekcionizam vam je zaštita stanovite instance, bila ona individua, kolektiv ili bilo što, na način da se, dakle, implementiraju restrikcije s kojima se onda ljude odnosno tu instancu kontrolira ono što dolazi unutra, informacije koje dolaze u tu instancu, informacije koje dolaze iz te instance. Stari Kinezi bi vam rekli način na koji se uzgaja karakter čovjeka, the real
true way to develop a human's character is by having control of what goes into your mouth and what goes out of your mouth. Dakle, to je the cultivation, kultivacija jedne dobre osobnosti je imati kontrolu na ono što dakle jedete i pijete, odnosno ono što ulazi u vaše usta i ono što iz njih izlazi, dakle na vaše riječi. U ovom kontekstu protekcionizam, a kada metaforu prebacimo na društvo, protekcionizam ne može biti koristan, a sudeći po našem PVC Foundation, institution, oni su institut. Sad idemo na ono važnije. 5 superpowers ruling the world in 2050. Da vidimo što kaže BBC, što kaže naša, mislim da je Lindsay, je li tako? Lindsay Galloway. Yes. 5 super sila koje će vladati svijetom 2050. Pogledajmo. By Lindsay Galloway, March 2020, dakle godina dana je prošla od ovoga članka, a koronavirus je pokriven, to je važno, suvremenim okolnostima uvijek se moramo osvrtati na koronavirus i međutim ono što je nepredvidljivo, uvijek imajte to na umu, always have in mind that when we're discussing 2050, it is still hugely unpredictable what is going to happen and in which way because of the coronavirus, respectfully, znači prije svega coronavirus, a onda zatim i sve ostalo što će iz tih okolnosti proizići. Ovo je jedan u političkom kontekstu lakmus papir, ove okolnosti koje pokazuju kako se koje ekonomije i politike državne dakle nose sa, kakva je njihova priroda zapravo. Ali o tome ćete više. So, let's see. Brexit, coronavirus, and trade tiffs may be making economic headwinds. But despite immediate challenges, the world economy is projected to keep growing at a rapid pace over the next few decades. In fact, by 2050, the global market is projected to double its current size. Even as the UN forecasts, the world's population will only grow by a modest 26%. This growth will bring with it plenty of changes, though it can be challenging to predict exactly how the future will unfold. Most economists agree on one thing though. Dakle, today's developing markets will be tomorrow's economic superpowers. To isto vrijedi i za vas. Vidite ovo, today's developing markets will be tomorrow's economic superpowers. Slobodno si ovo metaforički prikažite i na osobnoj razini. According to the World in 2050 report by International Professional Services from PwC, ono što čitamo, in 30 years, 6 of the 7 of the world's largest economies will be today's emerging economies, surpassing the US, dropping from 2nd to 3rd, Japan dropping from 4th to 8th, and Germany dropping from 5th to 9th. Even relatively smaller economies like Vietnam, the Philippines, and Nigeria will see huge leaps in their respective rankings over the next 3 decades, according to the report. We spoke to residents living in 5 countries with hyper-growth potential to find out how they're navigating the rapid changes already occurring, what benefits come from living in these places, and the challenges they face as their countries climb the rankings. Dakle, u ovome članku je ovdje fokalna točka u uvodu u kojoj spoznajemo i saznajemo o čemu ćemo čitati. Dakle, razgovarali smo sa građanima, sa žiteljima koji žive u 5 država koje karakteriziraju izuzetno visok potencijal rasta kako bismo otkrili kako se oni snalaze u rapidnim promjenama, izuzetno brzim promjenama koje se već događaju. Koje beneficije dolaze sa životom na ovim mjestima, ali jednako tako i koje su izazovi s kojima se suočavaju njihove države dok se penju na ranking, dakle na rangovnim listama globalnih ekonomija. Prva, China. China is a phenomenon. Oni su od imitacije došli do inovacije, došli do vodećeg mjesta u svjetskoj ekonomiji danas,
a predviđeno je i 2050. So let's go to China. China, as measured by GDP by purchasing power parity. Okay, so this is not PPP, nije public-private partnership, nego smo otkrili što je purchasing power parity. Okay, purchasing power parity je paritet, odnosno usporedba kupovne moći. Kupovna moć Kine za razliku od kupovne moći SAD-a, ovo je PPP nam je dakle paritet usporedba kupovne moći. Which adjusts for price level differences across countries, China already has the largest economy in the world. The Asian behemoth has seen massive economic gains over the past decade, but economists promise that it is just the tip of the iceberg for what the future holds. Behemoth, nije mi drago što je ova riječ iskorištena. Pokazat ću vam što je behemoth. To je ružnoćica jedna. Behemoth je jedan od... ovo je baš ružna riječ. Behemoth je jedan od simbola, evo čega, vraga. Dakle, nekakve velike beštije. Evo vidite, dobro ima očito i neki bend koji se tako zove, ali behemoth je, vidjet ću, pokazat ću vam na Wikipediji. Behemoth vam je u židovstvu, the S word is a beast from the biblical book of Job. Znači, to je zvijer iz biblijske knjige o Jobu. It is a form of the primeval chaos monster created by God at the beginning of creation. So yeah, behemoth is a chaos monster. And they're calling China a behemoth, so it's not so nice, is it? Nije to tako lijepo. Ako već moramo usporediti u pisanju nešto sa neku veliku silu s nečim, mogli bismo jednostavno reći mammoth, mogli bismo reći super volcano ili nešto slično, ali behemoth ne treba koristiti, dakle, zle usporedbe. Shanghai is China's most populous city and one of the world's largest seaports. Poslaću vam jednu filmić o Šangaju, jako je lijep. The big economic changes are happening right in front of residents' eyes. My home for the last few years, the industrial park of Suzhou, is a glittering urban paradise of shopping malls, parks, restaurants, and traffic. But when I first came to China 15 years ago, the whole area was swamp and farmland, said Rowan Cole, author of the 1-Minute Chinese books. This is a very common story in China. The whole country is changing. The changes are attracting a brand new set of entrepreneurs, poduzetnici, entrepreneurs, and others looking for financial opportunity amid the seemingly unstoppable growth. China's largest city, Shanghai, is where many newcomers make their start. Shanghai is an entrepreneurial and very commercially minded city, as said American John Pabon, founder of the Shanghai-based Fulcrum Strategic Advisors. From the early, vidite, Fulcrum, ne znam što je, ali Pulcris is na talijanskom, na latinskom, oprostite, lijep. Fulcrum, dakle, moglo bi biti nešto pun. From the early morning traders and the wet markets to honking motorbikes at traffic lights to late nights in the office, everyone here is here to get ahead. But unlike New York City, where Pabon lived previously and found people usually held their cards close to their chest, residents are always willing to listen and provide sound advice. Zanimljivo, dakle, John Pabon je živio u New Yorku, a sada živi u Kini. Ono što je u New Yorku karakteristično je da svi žele, everybody wants to get ahead, svi žele napredovati. Ovo je frazalni glagol koji znači napredovanje, odnosno thriving. Međutim, koja je razlika, kaže Pabon, za razliku od New Yorka, gdje svi drže svoje karte sebi, ne dam, ovdje vam ih svi pruže informaciju i daju savjet. Znači, nitko ne skriva nešto kako bi prosperirao sam, već se dijeli. To je jako lijepo, ja se nadam da će se to implementirati u neki lijep oblik kulture.
globalne, naravno. In order to work and live here, however, expats must learn Mandarin. It's no longer a nice to have in China, Pavon said. Without Mandarin, you're going to find your options pretty limited for work and in social and cultural circles. And you may not even be allowed in at all. Dakle, nužda će biti znanje kineskog jezika. India. The world's second most populous country is expected to see massive growth over the next 3 decades, averaging 5% growth in GDP per year, according to the report, making it one of the fastest growing economies in the world. By 2050, India is projected to be the world's second largest economy, overtaking the United States, and will account for 15% of the world's total GDP. The positive outcomes of that growth have already started to make an impact for residents. Dakle, Indija se zaista rapidno razvija. I ono što je dobro u kontekstu razvoja Indije jest da oni imaju jednu intrinzično miroljubivu kulturu, ako govorimo o vremenima prije britanske kolonizacije, i ako se ta miroljubiva kultura, koja iznad svega poštuje svaki oblik života, implementira u ekonomske principe, mi bismo mogli imati jednu zaista etički lijepu ekonomsku sliku, za razliku od one koja je vladala do sad, a koju smo uzrokovali mi bijelci. Kad kažem mi, prije svega mislim na Veliku Britaniju i SAD. Dakle, Velika Britanija koja je kreator kolonijalnog mindseta, mentaliteta, i onda Amerika koja je kreator hiperkonzumerizma. Dakle, neoliberalnog kapitalizma u kojem je kultura hiperkonzumerizam. Kaže, by 2050, India will account for 15% of the world's total GDP. From the end of 20th century and start of 21st, I have literally seen India changing in front of my eyes, said native Saurabh Jindal, who runs the app Talk Travel. The economy growing has led to manifold changes in people's lives, from the vibes in the city to the attitudes in society, and eventually the overall walk and talk of the country and its inhabitants. For instance, there has been a major upgrade in the quality of televisions, mobile phones, and car brands over the past 15 years, he said, while air travel has become increasingly accessible and houses have become more posh and rich. Pardon, malo mi glas titra. The improvements haven't come without challenges, though. Infrastructure spending has lagged, even as more cars take to the streets. And the lack of regulation enforcement has led to increased pollution levels, especially in urban centers like New Delhi. The growth also hasn't always reached every citizen equally. There are some sections of the society that are still living a very low quality of life, said Jindal. You can see slums next to high-rise buildings. Dakle, slamovi, favele se nalaze kraj velikih nebodera. To je ono što želimo izbjeći, slamove kao takve. The attitudes towards women are here also frustrate residents as the country continues to grapple with an ongoing rape and sexual harassment crisis. A country's growth is measured by how much it respects the rights of citizens, so we still have a long way to go, said Namita Kulkarni, who lives in my store and blogs at Radically Ever After. Until women are safe in public spaces, no amount of economic growth means a whit. Kulkarni recommends expats do their research. Dakle, Kulkarni predlaže da oni koji su otišli iz Indije, ali su Indijci i identificiraju se sa indijskim nasljeđem, da rade svoje istraživanja, da postižu nešto prije nego što se vraćaju. Dakle, ponovit ćemo ovaj dio. Kulkarni recommends expats do their research before moving here, especially because the various parts of the country can be so different from each other. Each state has its own unique languages, culture, cuisine, and traditions, she said. The northeastern states are my personal favorite.
Residents also advise not trying to replicate the creature comforts of a home. Yes, but rather tune into how the country works. Adapt to India, said Jindal. India would not adapt to you. I to je zaista nešto što je važno. Mi se valja nam se prilagoditi jedni drugima, a ne očekivati da se sve prilagođava nama. Za Indiju je konkretno zanimljiva stvar, kao što znate, da je Indija je mjesto mnogih regija. Sve države su više manje mjesto mnogih regija, izuzev Vatikan, Monako i ove ostale malene državice. Čak i Hrvatska, dakle imamo Slavoniju, imamo Varaždin i gore ta Varaždinsko-zagorska županija, dakle Zagorce, imamo Podravce, imamo Zagrebčane koji su specifični, onda imamo nas Gorane, odnosno vas, i onda imamo nas Primorce, tamo su nam Istrijani, dolje su nam Dalmatinci, skroz dolje su nam Dubrovčani, imamo Ličane. Dakle, imamo više od 5 izuzetno distinktivnih mindsetova kad vi razmišljate u antropološkim terminima, a Indija ih ima otprilike 200, zato jer oni imaju i svoje jezike. Doduše imamo i mi, kad kažu jezike, mislim na narječja. I ono što je važno jest da se ujedinimo, a kako? To je na način da si prevodimo each other's vrijednosti i na taj način that we bridge over the gap of these differences under an umbrella of good politics. Nego idemo u Brazil. Ja sam profesor engleskog, a ne politike. Zapravo politike, ali sad vam predam engleski. The South American powerhouse is set to be the world's 5th largest economy by 2015, overtaking Japan, Germany, and Russia in the process. With an abundance of natural resources, Brazil has grown its economy rapidly in the past few decades, but faces challenges as it struggles to control government corruption and inflation that has plagued the country in recent years. Možete reći plagued, dakle, koja je prokužila. Kad kažem kužiti, ne mislimo kužim, nego mislim kužno, ok? Znači kao kuga. Kuga je plague. Idemo odabrati samo kugu, jel? Ovo je kuga, znači koja je okužila, plagued znači kontrola. Što je okužilo Brazil u posljednjim godinama? Governmental corruption. Da li vas to potiče na nekoga? Idemo dalje. I witnessed all the euphoria regarding the economy in the late 2000s and early 2010s. A new middle class emerged in Brazil, and the country as a whole was feeling proud of its new hard-earned reputation, said Caio Berso, who was born in Brazil. But at the same time, large cities like Rio de Janeiro and Sao Paulo grew more unaffordable. It got to a point that it felt like Brazil was growing faster than it should. There weren't enough trade corridors, rail lines, roads, and ports to keep up with all that growth. Ono što se događa na ovome u Brazilu, ali ne samo nego i u južnim državama Sjedinjenih Američkih Država, vam je činjenica da nema dovoljno vode za sve. Iako ovdje, na primjer, najviše kiše pada, ali ne samo vode, ondje struje, znači svi se nose sa nekim specifičnim problemima u kontekstu resursa, osnovnih resursa koji nam trebaju. Pitka voda i struja, odnosno fuel for heating, we're humans. A hvala Bogu da svi ne griju se na drva, iako je to najbolje, zato jer vidite što nam se može desiti, već smo skinuli ne znamo koliki postotak Amazone, što su the lungs. Kao što se kaže Central Park is the lungs of New York, well, my dears, the Amazon is the lungs of the world. It's at least one of them. So we're moving on. Some of the challenges have enabled Brazil to be an early adopter of technology. In many developing countries, high growth translates to high inflation. As a result of the high cost of protecting cash against inflation, Brazil became a fintech pioneer. Znači, postaje pionir, odnosno jedan od prvih prodiratelja, to mislimo kad kažemo pioniri, kod nas da ne bi se desila neka zabunica, u kontekstu fine tehnologije, finih, odnosno elektroničkih u ovom kontekstu možemo reći.
said intercultural strategist Analisa Nash Fernandez, who previously lived in Sao Paulo. PayPal and Venmo equivalents have been the daily routine in Brazil for 20 plus years, even before smartphones, via an ATM. In 2016, a 2016 recession hit the country hard, but the economy is showing some signs of regrowth, and with a new presidential administration inaugurated last year, that is in 2019, 2020 is supposed to be a make or break year for Brazil, according to Reuters. The country still faces economic challenges, but is definitely working towards a bright future, said native Silvana Frappier. Brazil is one of the world's giants of mining, agriculture, and manufacturing, and it has a strong and rapidly growing service sector. I'm also seeing an increase in tourism investment. Regardless of the state of the economy, newcomers are typically welcomed here, especially if they learn the language. Brazil is a very friendly country that loves to welcome foreigners. Brazilians are less individualists and more social people. They love when a foreigner shows interest in their culture and language, said Frappier. Learning Portuguese will make you feel right at home. Learning Spanish to begin with. Španjolski je drugi po redu jezik na svijetu koji se govori engleski. Prvi španjolski je drugi, što nas dovodi do Meksika, Mexico. By 2050, Mexico is poised to become the world's 7th largest economy, jumping up 4 spots from its current 11th place in the rankings. A focus on manufacturing and exports have driven much of its growth in recent years, though current economic conditions have hampered potential gains. Hamper. Znate šta je hamper? Hamper vam se kaže ona posuda, odnosno kanta, odnosno košara u koju stavljamo prljavi veš. Put that in the hamper. Stavite u prljavi veš, prljavo rublje, jel? Dakle, hampered, oni su obuhvatili, they have hampered potential gains, potencijalne dobiti. Kad pročitate riječ dobit, uvijek malo pogledajte, ne samo dobit, nego rast, uvijek potražite riječ potential. Kraj nje, zato jer nešto je factual, nešto je potential. Pogledajmo Mexico. By 2050, Mexico is poised to become the world's 7th largest economy. That is a fact, isn't it? Or perhaps it's just a prediction. For the past 10 years, Mexico's economy has grown, but not as much as I thought it would, and definitely not as much as it could, said travel blogger Federico Arrizabalaga, who lives in Puerto Vallarta. The price of gasoline has doubled in the last 8 years, and the Mexican peso's value has dropped around 50% versus the US dollar in the past 10 years. But if you find opportunities and work hard, you can do very well, and your money still goes a long way compared to more expensive countries. Dakle, ipak se može iskoristiti novac više nego u nekim skupljim zemljama, on ovdje kaže. Healthcare and transportation are notably more affordable here than they are in the US, Canada, and Europe. I was just in Mexico City, and the cost of an Uber to go anywhere in the city was about $4 to $10, approximately 3 to 8 pounds, said American Susan Haskins, senior editor at International Living, who currently lives in Mérida, Yucatan. As with many developing economies, infrastructure and road conditions can be challenging, but the government just unveiled, otkrila, a $44 billion infrastructure investment, according to Reuters, to be spent over the next 4 years. Each region of Mexico is very distinct in terms of climate and culture. Kao i Hrvatska, kao i Indija. So residents advise new expats to do their research and visit different cities before relocating. That said, the local hospitality makes fitting in a lot easier. Dakle, rekavši to, lokalno gostoprimstvo omogućuje uklapanje mnogo jednostavnijem, dakle olakšava uklapanje. Ponovno ću pročitati, fitting in, to vam je to fit in, uklopiti se, opet prazalni glagol. That said, the local hospitality makes fitting in a lot easier, especially when it comes to learning Spanish, a definite must. Ovo bi vam ja rekla. Ako idete na sljedeći jezik, kineski
je definite must, broj 2, i onda španjolski, jer kineski će, stvarno ne znam da li će zauzeti i kad će zauzeti, ali bilo bi ga dobro znati. Nisam samo jednom bila pitana znam li kineski, pa zbog činjenice što ne upravljam njime, sam izgubila, propustila, preskočila stanovite poslovne prilike. People here will go out of their way to help you over communication hurdles, said Hastings. Pazite, people here will go out of their way. Ljudi će vam zaista pomoći kako bi prevazišli, premašili komunikacijske hurdles su vam prepreke. Dakle, don't go out of your way. Nemoj se previše potruditi. Dakle, to bi bio neka vrsta overkilla, što znaju gameri. Idemo u sljedeću. Nigeria. One of Africa's largest economies, Nigeria is poised to grow by leaps and bounds by 2050 at an average of 4.2% year on year, rising 8 places from 22nd to 14th in the rankings. Pogledajte ovo, ovdje je trebao jedan prostorčić ići, ali nije. Nisu ga stavili, znači malo lekturice im ne bi škodilo, ovo je već drugo mjesto na kojem bi je trebalo staviti. While the government has struggled with corruption, residents have an entrepreneurial attitude that keeps pushing the country forward. According to Global Entrepreneurship Monitor data, more than 30% of Nigerian residents are new entrepreneurs or the owner-manager of a new business, among the highest rate in the world. More than 30%, dakle, Nigerian residents are new entrepreneurs or owner-managers. Ovo je jedan od njih. There is a hustle and bustle culture in the air. Hustle and bustle je fraza koju koristimo, znači, ono što bismo rekli, brzo, žestoko, burkanje. Nemamo mi baš svoj vjerodostojni ekvivalent huslu i baslu. Naći ću ga pa ću vam ga staviti u chat kasnije. Okay, there is a hustle and bustle culture in the air, said Nigerian native Colette Otusheso, CEO of Accelerate TV, who lives in Lagos. Nigerians are hard workers, that is true, and it almost comes naturally for us to be working on several things at once, which means there is always something going on. Škole u Nigeriji imamo i subotom, samo nedjelja je slobodna. Even the country's challenges, like minimal public transportation, have seeped into business opportunities. We now have an app very similar to Uber for Okadas, motorbike transport, which is the most used form of transport in Nigeria, but in the past has not been very reliable, said Otusheso. Now we can track Okada drivers and locations just as you do for transport and deliverers with Uber. Residents mostly feel positive about the country's future, but are weary of government corruption and foreign investment. Ovo vam se desilo većini siromašnih država i postsocijalističkim svima. We need to be careful what country we take money from, who we allow to help us improve our infrastructure, and what strings are attached to it, said Nigerian native Shizoba Anayaoha, founder of the Trav Solo, noting their history of other nations have taking advantage of their natural resources and raw materials. Idemo ponovno, ovu rečenicu ću ponovno pročitati, da vidimo. We need to be careful what country we take money from, who we allow to help us improve our infrastructure, and what strings are attached to it, said Nigerian native Shizoba Anayaoha, founder of Trav Solo, noting their history of other nations taking advantage of their natural resources and raw materials. Dakle, Anayaoha je podsjetila da postoji povijest drugih zemalja dok iskorištavaju prirodne resurse i sirove materijale Nigerije. To je zaista tako, a Nigerici su vrlo radišni ljudi. Newcomers
should settle in Lagos or Abuja. Both big cities with good schools and great nightlife and food. Jako, oprosti ako sam nešto krivo odavde pročitala u terminima gradova, specifično ovaj Abuja, jel? Nightlife and food, just like any big city, street smarts are key. The best way to acclimate here is to know someone currently living here you trust, said Anaya Oha. It is quite easy to identify expats, making them easy targets. Keep a low profile, take precautions, always be aware of your surroundings and the people in it. Okay, so this is the entire article. Expats znači ljudi koji nisu stanovnici te države. Jel? Expats, if we go, mi smo ovdje patriots, ali kad odemo u Italiju, pa živimo u Italiji, tamo smo expats. I onda ono što se u Indiji i drugima preporuča za ekspate je da se jako dobro informiraju prije nego što dođu ili se vrate u Indiju. Expats također mogu biti neki koji su rođeni u Hrvatskoj, ali su odrasli negdje drugdje i onda se vraćaju u Hrvatsku, ne smatramo ih domaćim ljudima, nego expats. Zaista sve ovisi o tome jeste li ili niste u ovom kontekstu priučeni na život u toj zemlji. Ekipice, hvala vam. Sad će svako dobiti svoje posebne zadatke iz ovih dijelova. Ja ću prestati šerati, prestati se snimati i vidimo se. Ja nadam se da se što prije vidimo. U krajnjoj liniji mi se vidimo sljedeći tjedan na našim matura sastancima. Sljedeći tjedan ćete dobiti i matura, zadatke, ali ćemo se baviti jednom od ovih tema. Točnije, znam za 4. B da ćemo se baviti za 15 terrifying facts. Pozdrav svima. Doviđenja.